Alright, I'm خب moving الان my رکورد pointer میشه، now. من شروع Is it میکنم. being recorded now? Yes. لاین میخوام، این خطا اینجاست فکر کنم. I want to use the lines there. Yes, you can use خب that. اول میخوام پیوتا رو که مشخص بکنم. Alright, so I want to locate the pivots. تو تایم دیلی از تایم های بزرگتر باید شروع کنیم. I should اول start روند پیدا کنیم. from weekly time frame. Please locate the pivots on a daily time frame. Alright. خب این الان به سمت Alright, so we have... پیوتا رو که میخوام مشخص کنم، این الان به سمت I want to بالا اومده. locate خب the pivots, and we have an uptrend here. اگه بخوام That's right. پیوت مشخص So if I کنم، want to locate the pivots, let me zoom out. خیلی خوب کار نمیکنه این موس. My mouse isn't working very well. What about now? خب خیلی میره بالا. Oh, it went up خب این too روندمون much. اگه سعودی باشه، So if we have یعنی an اول باید uptrend here, it means جهت that رو مشخص کنیم. we خب should اگه روندمون سعودی باشه، این identify اولین پیوتمونه. the direction first. So if we have an uptrend, this is our first pivot. Yes, that's correct. Because we've had a reversal there. And it is a very بله powerful این pivot. رفته بهش نزدیک. اینجا پیوت خیلی داریم، Yes. ولی چون من We خودم have قبلا many تلاش pivots زیاد here کردم. because I have خب identified the pivots on the یکی gold chart اینجاه، before. So اینا one is بلندن، here ولی من خودم به شخصه اینا and الان these نمیگیرم. اینو are میگیرم. long too, but حالا I الان personally don't consider this as a pivot. I consider this as a یکم pivot باید instead. بالاتر باشه که بخوره I به این think it should سر be a این، little bit higher so سر این. it's on the tip of this one. یکم اینجا And we have another one here, پایین تره. a little bit lower. تو بودی اصلیمون اگه بتونم. On the main swing low there. ما چشممونم خیلی. Excuse me. بعد دیگه بعدیش میفته اینجا. من So the مشخص next کنم one is تحت right بکشم. there. Should میخوای I بالاتر highlight هم it with a بکنی. line? Yes, please do that. Imagine this is your own chart. Alright. یعنی یکم اینجا، این زیر So we این have اینجا. another one here under this one. That's correct. خب یکم این وسطشه. And there's one in the middle. Yes, that's the one that you just بله. located. Alright. دوباره یکی اینجا، We این also سر have این. another one here. Alright, that's enough. So imagine this, بیاد we're پایین. going to have a downtrend tomorrow. اگه بخواد بیاد پایین So if we have a downtrend, که باید ببینیم چه پیوتای I should سرش look رو به for اینه.
the pivots that the trend will reach. We have a swing low there. Hi. وایساده. Hi, Mr. Sadari. خانم شکل مشخص کنید. چشم. جانم آقای صداتون داریم. Mr. Sadari, I can hear you now. صداتون بد میاد، نتتون ضعیفه، خط Mr. گوشیتون رو Sadri, I ببندید. think your connection is weak because you're glitching. جناب صادقی صداتون خیلی بد Mr. میاد، نتتون Sadri, I ضعیفه، can't hear خط you at گوشیتون رو all. وصل بشید. درست من Please این کمی exit بکشم and پایین re-enter the با class. قرص خودمون چه لپتاپی؟ بله. Miss Sharifi, are you using the mouse خب on your laptop? یک کمی دیگه Yes, I am. پایین. این سر این پیوته. So this is another pivot that we کدوم have. کدوم پیوت بکن. خب اوکی. What pivot are you talking about? Oh, alright, that one. اینجا. یه یه مقداری ماسم جالب نیست. همون I اگه have قرص داشتید problems بهتر with بود، چون my قرص mouse. لپتاپ دارین کار میکنه سخته. Yes, because if you ببین had a سر better mouse, it would اینجا. be so much easier for این you. اینجا Okay, هم so I mean at زده. the تا tip of اینجا this اومده. one here. فکر کنم اینجا باشه. So I think we have حالا من one there. میکشم شما And اینو I will بزنید. draw it so you can say what my problem is. بعدیش این. The next one is this. یکم پایین تر. And we have another دقیقا سر one این. at the tip of اینجا. this one. این درسته؟ Yes, that's correct. این نمیتونم بکشم خب ولی دقیقا I میزنم سر can't این. really اه. draw a line here, but یکی سر این. this we have another one اینجا. here. And we also have another درست one کنید یه here. مقدار کمش ببرین کنار. Please این move your این pointer so I can see. این. بذار I بکشمش. mean this one. I can نه draw این this بیاد one. پایین تره. Maybe I could do that. اینجا دقیقا سر این. Exactly at this وای. که spot. دو تا هم هست. And چند we تا جلو have ردیفن اینجا. two. مهم. We have بعدیش اینجا. several in اینجا. one row. And the next one is right there. میخواید خط بکشم؟ خط If بزنم. you want to, نه I نه can خوبه. چارتتون رو highlight it عوض with a کنید. line. No, that's okay. Please go on another chart. چی بیارم؟ یه What چارت chart دیگه ای do you بده. want me to go on? Any chart do you want? Any chart you want. هرچی بگیریم. فکر کنم اویل از همه سخت‌تر باشه. کار نکردم. I think the old oil chart is the most difficult. I have never worked on it before. یه لحظه صبر کنید یه لحظه. Please wait a second. خب الان Alright, خب go on. به سمت بالا داره میره. من So we بالا رو have an مشخص میکنم. uptrend اگه قرار here, باشه بره so I بالا. will locate the pivots that are up there. سخت میرم دیگه نداره اینجا. Let me see this. سر این. At the tip of this one, یکی اینجا. we have one یکی اونجا there, که شادو زده. یکی and این another بدنه one که that we have a دوتایی زده. shadow دوتایی here, پیوت کندلیه. and we یه have this فرصت عقب candlestick داشتیم pivots. که الان قیمتش You افتاده also تو عقب. have swing low pivot. I can't find it. Where is it? بله این قیمت که الان اینجاست. یعنی چی؟ Yes,
این که الان You قیمت mean this اینجاست. one? اگه Because اینجا the رو قطع price is کنه right این. there. If it goes further than شما تو گوجه that, بهره رو داره میگه. that is our pivot. Can you see the swing بذار من low pivot بزنمش there? وسط. Let ببینم me درسته یا نه. highlight it so you can صبر see if کنیم that's ببینم. correct or not. Please wait a second. اینو میفرمایید. You mean this آره one? بریدم. Yes, that is your swing low pivot. درست. اینجا. That's correct. خب یکی هم Okay. اینجا. این. And we have another one here. دقیقا That's correct. هماسان. They're in the درست. بعد same این row. That's پیوت correct. کندلی. And this is our تنه این candlestick pivot, the body pivot. بعد این. And the next one is this. That's سر correct. شادوش. نه Because the tip کندلش. of the shadow is our pivot, not the body. خب درسته. یه Okay, دقیقه. that's پایینترش هم correct. بذاره سر شادا. حتی شما که نمیاد. فاصله بدین که قرار نباشه توقع داشته باشین دقیقا بچسبه به خود پیوت. Please adjust the یعنی line so اینجا هم it's on باید the قیمت shadow. خروج باشه دیگه نه. آره Okay, so آره this اینجا is خوبه. the آره پایین تر exiting نیاد. point, نه right? Yes, that's correct. یکی اینجا And خوب it's بردی. good. اینجا. درسته. البته من اینجا And رو we have another میذارم. one here on the swingo. نه اون اینجا. حساب نمیشه. اون چون تو Is تنه it right کندل there? حساب نمیشه. No. That این that گفتی doesn't count درسته as a این pivot. But the swing low that you just اه، pointed out, that's correct. بعدش Okay. فیبوناچی تو بگم. میزنی؟ Please draw your Fibonacci chart as well. هست بالا هست همونجا کنار ابزاراتون. It's کنار up دست there. پایینتون همه ابزاراتون بالا هست. کلشو بزنم. آره Should I draw the overall Fibonacci? Yes. این دیگه Let me delete that one. بخش این سرعت کنده مال مال روز. چیز مال Excuse me, my internet connection زوم is مال weak. زوم. That's why it's glitching a little bit. این باید بیاد دقیقا سر این. So it should be at the tip of this. That's correct. فیکسش بکنین درست. If you adjust it, it will از پایین be فیکسش better. از بالا درست از پایین. You should adjust بالا it درسته این from خط the رو bottom. می‌بینی؟ آره درست از It's پایین okay on the درست. top, but adjust it on the bottom. بذاری رو سر کندل. سلام خوب هستی؟ Hi, Mr. Sadaqi, can you hear me بله now? بله. Yes. این نقطهش رو بذاری رو سر کندل خودش اتوماتیک میفته. Please drag it نمیاد. a little bit lower. I can't do it. Okay, now it's correct. خب All right. الان دقیقا همون جایی هست که باید باشه. بادی So دقیقه بین that is 23 correct. و 38. We have a swing low between 23 level and in 38 level. Yes, that's correct. خب اگه من بخوام Okay. تحلیل کنم So if I want to یا analyze خرید this بگیرم now, if I want to باید buy, اگر بخوام خرید بگیرم if بهتره I که want to اینجاها buy, بگیرم. یکم بالاتر it's میگیرم. better to enter at یکم this بالا. point, a little یعنی bit این از higher. این رو محدوده میزنی درست. Yes, that's correct. درسته؟ آره یه بایاس رو اینجا درست؟ معرفی کن. Yes, you should put your 53 buy و stop right there. اینجا درسته؟ بله بله. Is that correct? بالاتر Yes, it ببر is. A بالای little bit higher. بالای این خط قرمز تو A همون little bit زمان higher فشار رو than that وارد کن. red line there. You can buy there. بالای خط قرمز. بله. Higher than the red line, right? Yes, that's correct. من اگه Okay, so please let me. خب من این رو روشن کنم دقیق که میخوام چیکار کنم. Alright, اینجا الان so پیوت تو بودی در رست. I have a swing low اینجاها pivot من here. بای میزنم. So I will اینجا buy درسته؟ at this area. I can't see your pointer. Please click on the screen again. آره دیدم دیدم آره. Oh, now I can see your پرگرانجی pointer. میبینین؟ بله بله. Can you see the orange خوبه؟ line there? Is it یا okay if I بالاتر؟ buy there? تو این Or وقتی should I داری میزنی دیگه. enter higher?
You mean this area, درست right? اینجا خوبه. Yes, that is correct. That's a good spot. حد سودم میذارم اینجا. And I will put my take profit here. اینجا. Where will you put your take profit? Here. خوبه؟ Is that یکم بالا okay? درست. Should یکم be a بالا. little bit یعنی higher, but it's نچسبونمش good. به شادوی این. یه 50 بیت So پایین‌تر. you mean that I خب این shouldn't ببین stick نگاه کن. it to من the یه کاری shadow there? میکنم. من Yes, correct. قیمت So, Mr. لو رو، Abdullahi, this is what I'm یعنی going to لوی do. این کندل رو نگاه میکنم 50 بیت I look پایین‌تر at the میذارم. low price there of the candlestick and یعنی I چشمی نمیتونه. put it 50 بله؟ pips less than that. بله. Did you say 50 50 پیپ خیلی pips? زیاده. Yes. چقدر No, بذارم؟ you see, 50 pips امید is a lot. بهتره. اگه که So, how داریم many براتون pips should I پیوت do? می‌ذاریم، خودت You see, if متوجه you're میشین دیگه. doing نحوه that پیوتتون مشخص based میشه. on your که pivots, تقریبا اینجا you یک don't اینجایی که need خودت to مشخص کردین یه حد say سود داره. exactly how اگر many که منزل رو pips. باز کرد حد You can سود just بعدیتون see it. اینجاست. اینجا توی این گودی دره. You see, this is your یعنی next نوک pivot there. شادوی You mean on اینجا. the tip of the shadow there, right? Yes, that's correct. خب خوبه؟ جان Is that میگم okay? خوبه؟ این که آره خوب عالیه. Yes, بذار یه that's چارت دیگه great. مثل قبل این چارت. Now, please work on another chart. Let me delete these lines. خب این چارت رو به من Alright, ببینید. so please یه لحظه. analyze this chart for me. خب Okay, این الان چه کارش کنم؟ اینو so what should I do on this? Please analyze it, تعدیلش کنید. موردتون کجا می‌ذارید. locate the pivots, حد and سود please داره tell یا me حد سودتون where you چقدر. should put your take این profit طلاه and فکر کنم. stop loss. خیلی از صبح من با این این طلا. نقره است. This is the silver chart. نقره است. چرا شبیه طلاه؟ Oh, خودتون it راه looks like the انتخاب gold کنید. chart. آه Okay, اینجا so on this chart, یه روند ساید داریم. خب من we have a پیوت رو از این sideways طرف trend. میکشم. But بعد I من will تحلیل draw the میکنم روند از pivots کدوم طرفه. and then بله. I دیگه الان will دیگه الان بگم analyze کلا خط بکشم. the حالا whole همین خط من chart. بفهمید دیگه. We have a downtrend right now. Can you see it? Please locate the pivots that خب اینجا are یه down پیوت there. خیلی قوی داره. اینا But we have اینجاست. a اگه رد very کنه powerful pivot here. مشخص کنید. Please locate all of them for me. یکیش که دقیقا تو همین گودی هشته. One of همینجایی them که is داریم on the نفر reverse V بزنیم. shape right there, where درسته. the price is. That's correct. بکشمش پایین. Let me see if I can drag it a little bit lower. یه کمی بالاتر. A little اینجا. bit higher, exactly اینجا. on the line. این دقیقا سر اینه. اینجا. درسته. Exactly at the tip of this one. یکی That's اینجاست. correct. So we have one there and another one here. Let me highlight it. دقیقا سر اینه. بکشمش نه اون پایین. Exactly at پیوت the tip of سهامشه. this. سر کدوم؟ No, that is not a pivot. سر این که الان بکشم. Oh, no. نه مثلا یکی من بکشمش پایین. الان That is این your اینجا pivot. پیوت. So we have a pivot here. Yes, یه that's کمی correct. دیگه هم بیاد پایین. And if I drag it a میفته little اینجا. bit lower, اینجا. that is the precise location. Yes, that's correct. دیگه یه دونه اینجا مثل حالت We کندل have تنه ای another one داریم. میبینی here. که It's like a body اینجا pivot. رو میگم. این I'm talking about this area. بزرگش کنم که Let ببینم me چی zoom کاره. in. نه درسته. اون No, تجمعی that's بیس correct. کندلی است. درسته. That's your candlestick base there. That's correct. روی این دیگه باید بیفته دقیقا سر این On بله this one, شادوش it should خود be تنش. یعنی من on the ممکنه مچم body دقیقا here, but I جاش can't همین really جاش adjust it. درسته. Okay, اینجا. now it's better. بله یکم کامل. Yes, that's the exact location. خب فیبوناچیشو بزنید. Please draw the Fibonacci chart. فیبوناچی کلشو بزنم. بله. The overall Fibonacci? Yes. خب
یه دونه What از was the زوم اوت price? کنید، یه سایز کوچیک کنید 400 که قیمت Please zoom تمامش هست. out so you can see the chart better. خب فکر کنم این آخرین یه قیمت. میانه داریم، یه You have فیبوناچی کلی داریم. این a از اینجا midterm از اینجا Fibonacci and a میگیره. long-term Fibonacci. So should I draw it from here? Okay, I will draw the overall Fibonacci. گذشته رو نگاه کنیم ببینیم خیلی دیگه نداریم، پایین‌تر نداریم. Look at the past of the 200 میاریم chart, بالا. please, so you can see if you have any other میگم Fibonacci من درست in ببریم this بالا chart. کاملا درست زدیم. Please zoom out so I can من see درست نزدم. if it's correct or not. Yes, it's correct. درست زدم. Is بله it درست correct? شد. البته یه Yes, پیوت it is. دیگه داشت. But although you درست have one گفتم. pivot right there. یه فیبای یه پیوت بکنید. یه پیوت. این از این See, you could. الان شد. Now it's correct. از کجا زده بودم؟ از ببینید این So what نه. شما what از did I کل do زدید before? خب Yeah, کل you زدید. یه drew اول the کوچیک کنید overall بعدش Fibonacci, but آها. this is الان the درسته. شما next همین راه خودتون Fibonacci. برید. خب این Okay, so بین 11 و 23 فعلا گیر کرده توی بودی it's دره stuck between 11 and 23 level in the swing و low, اینجا یه پیوت خیلی محکم داره. and we have a very powerful pivot right here. مشخص کنید. Please همین جایی که highlight الان it هست این. اوکی. right there. All right. بعدش اینه که مشخص کردم. And the next one is the one that I بعدش highlighted. الان میخوایم واسه And the اوردر next one راه is کنیم. الان this. چیکار میخوایم بکنیم؟ الان من So یه تارگت imagine دارم you're بهتون. taking orders. What are you going to بفرمایید do? ترید کنید. استاد من اینجا کاری نمی کنم تا از این Uh, پیوت رد بشه. I اگه wouldn't رد do شد anything. از اینجاها من I would پای استاپ wait میزنم. for it to اینجا go پای further than this pivot. And when برسه. it does, I will put my sell حالا stop ببینم right اصلا there. فایده یعنی ارزشی داره من بکشمش، اصلا ارزشی داره این کار. Is it خیلی even worth اصلا it to بذارید. do that? ببینیم چجوری. خب اه، یه کمی که رد کنه من اینجاها So when it سل goes a استاپ little bit میزنم. further than در this این حال pivot, من I اینجا will put پیوت a دارم. sell stop at this اینجا area. یه And I have a pivot right پیوتی here. دارم. با You همون see, I have one نشون pivot بدید here. بهتره. شما اینجا Please غلطتون locate کنید. it for me. الان چیز کنید. Okay, now I can see it. خیلی الان روی حساب من شما اوردر معرفی کنید. من الان میخوام اوردر رو من معرفی کنم. Please take بفرمایید. orders on my account here. چشم. اجازه بدید I واسه will. خودش اوردر باز کنم که دقیق تر بر حساب داشته باشه. So if I have to take orders, I should be a lot more precise. روی 15 On 15. 523 15.523. Please draw it there. راست کلیک کنم بله. Should I click again? Yes. نمیشه. چرا یعنی می‌دونم؟ میخوای بگیری که Nothing's چقدر happening. میشه. نه من میخوام ببخشید یه لحظه دست نزنید شما صبر کنید. Oh, excuse me. I took away your axis accidentally. یه لحظه شما صبر کنید. Please wait a moment. بله استاد من Excuse خیلی هم me. تجربه ندارم. خواهش. I'm not very الان مثلا experienced. میخواین سر استاپ معرفی کنم. That's خب okay. الان Imagine you اینو want بگیرید to جا put a بذارید. sell هر جا stop. بخواید بیفته بذارید. You can drag it anywhere you want.
اینجا I'll put it here. تا اینجا. بعدی رو هم بذارم. Should I یه خط بکشم. also put the next one, or should I just draw a line? یکم پایین تر. Just a little bit lower, پیوت تنه داره. because you have a body pivot there. درسته؟ Is that correct? برای یه تیپی بعدی برای تیپی گذاشتیم. حد سود گذاشتیم. Did you بله put برای your... تیپ. does this red line represent your take profit? ولی خب Yes. قیمت رو نگاه کنیم. But if we look at the این الان prices چند here, پونزه؟ this is اون ولی 469. 15,469. And this پیپو is... میخوایم بگیریم. بله. Do you want to بذار تیپش calculate the number of the pips? Yes. Yes, that is appropriate. البته این چی It's نقطه about 7 pips on the silver chart. یک معدودی. اوکی. All این right. خوب بود. آره این خوب. Was this okay? Yes, it was great. So please analyze this chart for me also. این چهار تا الان برای من تحلیل کنه اوردر Okay. کنه. So first analyze it and then take orders on it. بودم. Okay, چشم. but I'm still شما فرمودید not very اگر experienced in در طرف analyzing, let یعنی alone ضربه taking میزنه داره orders. میره به But همون you told سمت. me that این الان داره میره whenever سمت بالا. این قیمت باز کرده. این از it نظر hits من the داره میره chart, سمت بالا. it means that it's اگرچه going on that اتفاقات direction. مختلفی So ممکنه I think we بیفته. have an uptrend here. Please analyze the chart based on the strategies that I taught you. Okay, I will. خب من پیوت رو مشخص Okay, کنم. so let یه me فیبو هم بکشم. locate the pivots and draw یه فیبو. a Fibonacci chart. خب این فیبو روزانه. Okay, so this is فقط اون our که daily رد و بازیشم که Fibonacci, نزولیه روزانه. and the direction of the market is downward on the daily chart. All right. خب این رسیده به فیبوی تقریبا So, okay. 50. Okay, so it has reached the 50 level, احتمالاً بره تا 61.8 and بین it's تا اینجاها. probably it's going to reach the 61 level at this area. بذار کارتو انجام بده. پیوتاتو مشخص کنی. کارتو انجام بده. Locate the pivots, please. Do your thing. Let me see what we have there. سر این اینجا. At the tip of this one here, we have a pivot. حالا من اگه بتونم بندازم اگه نه Let که me see if I منظورم can دقیقا همونه. adjust it. سرش دقیقا سرش یکم پایین At the tip of it, exactly. A little bit lower. At this point. That's correct. Okay. اینو بزرگ کنم. اینا نمیدونم So let که این me چند zoom قدم in. تو یه ردیفه یا No, that's okay. Please move on to the 4-hour time frame. Okay. اصلا من واقعا نمیدونم این چارت الان یعنی میریزه یا Excuse me, نمیریزه. I don't really know if مبهمه. we're going to have a decline here or not. ولی با توجه به این کندل این
But based on the candlesticks here and the things that we haven't learned yet, I'm going to highlight the pivots. سر این At the tip of this one, right here, اینجا خب right اینجا here. 3 تا We have 3 pivots at this پس area. یکی سر این یکی تنه کن یک فعلا تو مسیر راهشه، همون اولی که داره میخوام. خب الان Yes, چیکار میکنیم؟ it's on the inside the الان اگه trend. بخوام خرید So, بزنم what do you do آره now if I want to take orders? دیگه. If you want to buy or sell, what do you want to باید do? چی بخوایم این Mr. یکیه Abdullahi, به خاطر I اینکه don't really know what to do here خودش هم because از اینجا اگه من بخوام بزنم از if I اینجا want to take orders میخوایم at کوچیک‌تر this point حالت in the نزول پیدا کرده یکم we چارت have رو a ساعت downtrend here. Please zoom out once more. الان چیکار کنم یه کوچیک‌تر کنیم. Please zoom out. خب Okay. ترندش رو رفت کنیم. Please draw the trend line. یه لحظه صبر کنیم. یه لحظه. Please wait a moment. Gone. فیبو رو پاک کنم خب Should I delete the Fibonacci chart? Yes, you can. از سر این From this point, نمیاد این درسته خط تره is my trend line correct? به شما زمان داریم. Please wait and let me adjust it. از اینجا رسمش رو ببین که It's you have to connect these points. الان چه اتفاقی افتاده؟ So what has الان خط happened ترن here? خارج شده خب It has gone further than the trend line. Okay? ولی بسته نشده But it hasn't باید been closed yet. این بسته بشه بعد It تایید has to بشه بعد be پول بک confirmed and میزنه بعد closed. ما تو پول بک And بخریم then we're probably going to have a pullback, and we should buy at the pullback. Yes, correct. But please don't be concerned about the pullback. If you get your confirmation from the تو چند داشته candlestick, میخوام وارد بشم you have to enter at the third candlestick. So we should enter on the third candlestick? Yes. دیگه الان من خط ترن دیگه بکشم So should I draw another trend line? No, please start taking orders. معامله Don't be afraid. بای بزنم So should I buy? Don't ask me. You're the analyzer. آقای صادقی خوب در رفتی ها نه من هستم الان من Mr. Sudity, why weren't you in the class? No, I من am. اینو برای خودم خریدم Okay, ولی اینجا so یه دونه پیوت کنده in دیگه my own chart I have bought here, but they have a اینجا یه candlestick پیوت pivot کندلی here. وجود داره
A مثلا candlestick اگه pivot من is بخوام right there. خرید So بزنم if I want to buy, بهترین منطقهش the بعد از best شکست اینه area و تایید is این، after the یعنی این هوا. confirmation that we have here and after the شما کجا breakout کلیک in کنید؟ this zone. خانم Please حسینی click آه. on the خب screens because I can از see your کجا؟ pointer. So please show me again. ببین من یه تحلیل الان برات زدم دیگه. خط ترن پایین You رو see, نگاه کن. I چرا analyzed خط the ترن chart for پایین you. شما I زدین، drew the خب lower یکی trend زده line اینم for you. اومده بیرون. خب So it حالا has بایه gone کنید further than the زدید trend بایه line. بزنید. So you should buy بچه here. دیگه فعلا Please بایه start بزنید. buying. باش. Okay, I will. حد سود رو بذارید. And please put your take profit. حد سود اولیش اینجا، همین جایی که We should هست این put خط. the بذارید first من take دیگه profit دارم here. معامله باز کردیم. Yes, بذارید please معامله تو کجا باز من شده. do that. بذارید حد سودش رو فقط می‌ذارید. اجازه Just میدید من put the قسمت take چیشو profit. بیارم. Let me do something else ببینم. first. بله نویگیتورشو بیارم I want ببینم to. چی. چند Okay, بود؟ so this is the navigator. بگیرین هر دلتون خواست بکشید. You can put your take چون profit اوردری که anywhere you باز want to کردیم. in the ببین order that you البته have باید بالاتر از اینا باشه. opened, but حالا فعلا you حد have to be سودتون رو بذارید. faster than this. Please یه حد کلیک سود کنید من put your مثلا take 78 profit. 694. یه It's کلیک on کنید مثلا تو صفحه باز کن فعال شد. خب 8.694. Please 78 click پوینت on the screen so I can see 694. your pointer. So the take profit should be on 108.694. یکیش اینجا، So یکیش the first اینجا، take یکیش profit is اینجا. here and the بزنم. next one is right there. خب اینجا Should حد I سود بیشتر که put نمی‌تونید it? بذارید. No, you can only خب put حد سود one اینه دیگه take مشخصه. profit. من آماده حد سود. حالا اون که اه، بسته You شد can't بیاید put معامله three رو take تغییر بدید. فعلا profits. من همین رو می‌خوام. خب I just wanted the take هر profit. می‌ذارم. خب So نمیتونم الان please من put your مثلا stop loss. رو همین به طور مثال Couldn't I اینو بیام hypothetically نصفشو ببندم نصفش باز close باشه، half of میتونم the همچین کاری deal بکنم آقا and عبدالله؟ don't touch بله. the همین other رو half? غلط Yes, you کردم. can do that. How ببینم can I اگه do that? باز Can you please کردین show به me? این قیمت You see, برسید if for example شما میایین the چیکار price میکنین reaches this فعلا area, خب به این قیمت رسید شما چیکار میکنین میاد اینجا مثلا معرفی میکنید نیل آها you نقطه‌ای can که بزنید نصفش میشه put here, you can put خیلی خوب. 0.50 here so it closes only half of خب the deal ببینم for you. Thank you so much. خب So, okay, کانسپت that is your استاتیستیکی take بچه‌ها profit. دیگه But Miss Jaffe, you have مهارت عملتون خیلی پایینه تا شما one بخواید خیلی problem. You're استاتیسته very معلومه slow. فقط حرکتشو زده از کجا If میخواد you بالا بره شما wait باید بگید and بالاخره سریع keep عمل کنید بالا thinking باشه and ببینید چی guessing, میشه بفهمید you're کجا gonna باید lose برید the راحت trade. بتونید که مستقیم وارد So بازار you بشید should be خب faster. من بالاخره سرعت دستتون بیاد شما تو دست یا کار این کنید میتونم Excuse جان me, ببخشید من میتونم که هفتگی وارد بشم I یا میتونم can مثلا trade این weekly. بستگی به استراتژی معاملاتی خودتون داره چند هفتگی Well, میخواین that معامله کنید depends on you. اگه ولی باید میخواین سریع تایم کوتاه معامله But if you کنید want to با این سرعت عمل trade مناسب on, نیست اگه if you میخواین want to بلند short-term معامله کنید trade, ممکنه you're very slow for that. But if you want to trade weekly, that's okay. خیلی ممنون. Okay, خب thank you رمز so دریافتون هم much. بذاریم دیگه Please also put the stop loss on the chart. خب حد ضرر Okay. این رو کلیک کنید واسه صفحه موستون فعال میشه Please click on the screen so I فعاله can الان. see your pointer. موستون اینجا فعال میشه کلیک کنید Please click. خب فعال شد Okay, I can see it now. خب اگه من بخوام اینجا بزنم So اینم بگیرید اینجا میزنم. بیارینش اون خط سبزی رو بگیرین بیارینش پایین you حد can just ضربتون رو بگیرید drag the red line and put it anywhere. حد سود رو جابجا کنید You یه just لحظه اینجا move the take profit. Please wait a second. حد سودتون حد So that is your take ضرر اینجا. profit. It's exactly right here. میشه این Okay. جایی
where ارتباط باز this swing بشه high here and this pivot here اینجوری اگه باز is بشه تو going to زمانی be که داشت از open. تقلیل راه این های گذاشت. آره So که we این put it at the پدر tip of پیوت this. شده The pivot that we دیگه have باعث میشه here, if دیگه this is عملا broken, ادامه رو به it تو means that we're going to have a حالا من downtrend. هنوز حد ضرر حد سود دقیق رو به شما نگفتم فعلا پیوت But شما I haven't really taught you خب the پیوت ها take profit and stop آره losses. آره خوب But the pivots آره were really good. ولی They were خب سرعت great. هم خیلی کند بود. But I was آره very معارف slow, right? تریدتون Yes, یه you were مشکل really ایجاد میکنه slow, and that's معارفه going to cause you problems. خب Okay. البته یه جایی که مثلا داریم بهت میگم تحلیل کنید خط Although, ترند رو مثلا when فراموش I کردید tell you خب to شما دیگه analyze the نباید chart, you اینا shouldn't رو forget about, for example, فراموش کردید trend تا line همون اینجا پیوت strategy. هست You خب shouldn't فقط forget میتونید about روی these فیبوناچی بحث strategies. بکنید You shouldn't just تا حد locate the ضرر pivots سود رو and draw the بفهمید Fibonacci. You یعنی should در الان به خاطر still خط ترند متوجه شدید چه اتفاقی میفته draw the trend line and all of the چطور other متوجه methods شدید that I تحلیل کنید مثلا taught you. سیگنال اپ So you و should use فلانی all of the strategies. مگه خط ترندی هم از پایین من کمکتون اومدم ولی خب Trend فراموش نکنید lines ما هم وقت help you, so you shouldn't اینجوری forget اگه about استراتژی them. کنیم باید باشه حتما خط ترند The drawing the خب trend line is very جواب سوال important. بدید Okay, thank you. شما So, بودید Mr. قبل Sadeghi, از اینکه وارد excuse me, بشیم ببخشید آقای خواهش صادقی. میکنم before جان you آقای move on صادقی with من Mr. باید بگم Sadeghi, خواهش کن I have a question. چارت نقره رو Can you می‌بینی؟ please move on to the silver chart? چهار نقره Okay, این بالا موس من حرکت میکنه. can you see یه my کلیک کنید pointer? فعال میشه If you click on the خب screen, I can اینجا see it. So, at شبیه this area here, تو چه تایمیه؟ تو تایم on اجتماعی. the 4 hour time frame, اینجا نمیدونم این الان I'm شما not یادتون شما sure, فرمودین که but you اگر که said ضربه that بزنه سه چهار تا if it سه تا hits میشکنه. the حالا من نمیدونم این داره trend از for پایین four or ضربه three میزنه از بالا times, it's ضربه going to be میزنه. حالا به broken. حال But I'm not نگاهتون sure if it's اون که میگفتم no. You see, you have برخورد a دوم یا sideways trend سوم here. اون یه چیز When دیگه I است told خب you در about روند تو the سایده second or third یعنی collision, it پس was باید ما something else. You بگیم have a sideways trend here. Okay, I got it. من فکر کردم این I برابر thought میشه. that these count as collisions. No, when you have a sideways trend, برخورد از سمت بالا داشته باشین 10 تا برخورد you از could سمت have پایین داشته 10 باشین collisions from the top and 10 from the bottom. It's possible. آره این خط ترندش توی خیلی کوتاه مدت اینجوری But the شده. short-term trend یعنی line is like ببین this. اینجوریه. You see it? بزنین Please ببینیم draw it for me so I can see it. Okay. این خط ترند جلوتون This is your partial این بعد بیاد سر این trend line میدونی for میاد. the short-term آره trading. مشکل ماست منه. So بله I بله can't درست really adjust این it خط because of ترند the جلو problem that I have with my mouse. یکم So اینجاست. this is your, yes, this is your بذارید partial دقت trend line. کنید And we have another one here. Okay, draw it please. این تحلیل ولف هست حالا ولف This هم is the میخوایم ببینیم wolf technique. این بعد بیفته سر این. It بله should be at the tip of this. Yes, that's correct. دیگه حالا مثلث تشکیل شده. We have a از این ورم triangle here. یه مقداری حالا شکسته. And we have a breakout here, but I'm not نمیدونم تحلیلم sure. درسته یا I'm نه. not sure if my درست analysis is درسته correct or not. Yes, it is correct. ببین به تحلیلتون شک نداشته باشین Don't درسته doubt yourself. ببین زوم احتمال قطع بشه خب چون تایمش هم میگذره قطع میشه من باید Probably بکشم the رو اون class will be disconnected. If that اما به تحلیلتون happens, we درسته will continue later. But your analysis is correct. Thank you so much. خب جناب صادق با آیدی Mr. اومدین Sadeki, did آره من you آیدی درست create کردم your فقط account? آیدی Yes, I نمیخواد did. جابجا بشه. But how can I activate it? با آیدی میگن نیومدین داخل Didn't you اومدم ولی الان مثلا create an مثلا account? چی Yes, آها I did, صبر but کنید I'm وقتی not من sure آشنا what بشید to بذارید do. یه لحظه این قطع بشه Okay, I will tell you what to do, but let's wait for the class to be finished first.